by mailing of questions. The researcher and respondents do come in contact with each other if this method is survey is adopted. ரிசர்ச்சரும் ரெஸ்பாண்டண்ட்டும் கான்டாக்ட் எப்படி ஆகணும் ஈச் அதர் இஃப் திஸ் மெத்தட் ஆஃப் சர்வே வந்து அடாப்ட் ஆகிறத பொறுத்து. கொஷினரிஸ் ஆர் மெயில்டு டு த ரெஸ்பாண்டன்ட். கொஷினரி வந்து ரெஸ்பாண்டன்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு மெயில் அனுப்பிச்சிடணும். வித் ஏ ரிக்வெஸ்ட் டு ரிட்டர்ன் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் த சேம். கம்ப்ளீட் பண்ண உடனே எனக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணிடுவேன்னு சொல்லி அனுப்பிடணும். அதே அதே அது கொஷினரை வந்து அதே கொஷினை திரும்ப அனுப்பிச்சிடணும்னு சொல்லுவாங்க. இட் இஸ் த மோஸ்ட் எக்ஸ்டென்சிவ்லி யூஸ்டு மெத்தட் இன் வேரியஸ் எக்கனாமிக் அண்ட் பிஸ்னஸ் சர்வீஸ். இந்த இதுதான் வந்து பெரும்பாலும் யூஸ் பண்ணப்படுகின்றது. வேற எங்கெங்கன்னா வேரியஸ் எக்கனாமிக் அண்ட் பிஸ்னஸ் சர்வீஸில் சர்வேல இதான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. பிஃபோர் அப்ளையிங் திஸ் மெத்தட் யூஸ்வலி பைலட் ஸ்டடி ஃபார் டெஸ்டிங் the questionnaire is conducted, which reveals the weakness if any of the questionnaire. இந்த மெத்தட் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி யூஸ்வலி பைலட் ஸ்டடி பண்ணணும். ஃபார் டெஸ்டிங் த கொஷினரி வந்து டெஸ்ட் பண்ணணும். இஸ் கண்டியூஸ்டு விச் ரிவியல்ஸ் த வீக்னஸை வந்து ரிவியல் பண்ணுதா இஃப் எனி இந்த கொஷினரி இதெல்லாம் மற்றபடி வேறு ஏதாவது இருக்கா என்னன்னு பைலட் ஸ்டடி பண்ணணும். ஃபார் டெஸ்டிங் த questionnaire to be used must be prepared very carefully so that it may prove to be effective in collecting the relevant information. questionnaire வந்து யூஸ் பண்ணணும், must be prepared. எப்படி பண்ணணும்னா prepared very carefully prepare பண்ணணும் so that it may prove to be effective இருக்கும் இந்த collecting relevant information. அப்போ தான் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கரெக்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். த்ரூ ஷெட்யூல் மூலம் இன்ஃபர்மேஷனை டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணலாம். அண்டர் திஸ் மெத்தடு த எனுமரேட்டர்ஸ் ஆர் அப்பாயிண்டட் அண்டு கிவன் ட்ரைனிங். இதில் வந்து என்னன்னா எனுமரேட்டர் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டு அண்டு கிவன் ட்ரைனிங் கொடுக்கப்படுகின்றது. ஓகேவா? தே ஆர் ப்ரொவைடடு வித் ஷெட்யூல்ஸ். அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஷெட்யூலை ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க கண்டெய்னிங் ரிலிவெண்ட் கொஸ்டின்ஸ். அதில் வந்துட்டு என்ன இருக்குன்னா கொஸ்டின்ஸ் வந்து இருக்கும் கண்டெய்னிங் ரிலிவெண்ட் கொஸ்டின்ஸ். தீஸ் எனுமரேட்டர்ஸ் கோ டு ரெஸ்பாண்டன்ஸ் வித் தீஸ் ஷெட்யூல்ஸ். இந்த எனுமரேட்டர் வந்து கோ டு ரெஸ்பாண்டன்ட் வித் ஷெட்யூல் பிரகாரம் அவங்கள்ட்ட போகணும், எனுமரேட்டர் போவாங்க. டேட்டா வந்து கலெக்டட் பண்ணப்படுகின்றது by filling up the schedules by enumerators on the basis of replies given by the respondents. டேட்டா வந்து கலெக்ட் பண்ணுறாங்க பை ஷெட்யூல் மூலம், பை எனுமரேட்டர் மூலம். அந்த பேசிஸ் ரிப்ளைஸ் கிவன் பை ரெஸ்பாண்டன்ட் கொடுக்குறது அந்த பேசிஸில் எனுமரேட்டர் மூலம் வாங்கிக்கிறாங்க. much depends upon the capability of enumerators. So far as this method is concerned, much depends on the அதாவது enumerator capability பொறுத்து தான் இது, அவங்கள டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும். ஃபார் திஸ் மெத்தட் பண்ணி தான் இந்த மெத்தட் வந்து கன்சல்ட் பண்ணப்படுகின்றது. சம் occasional field checks on the work of the enumerators may ensure sincere work. occasionally field checks பண்ணணும். இந்த ஒர்க்கு எனுமரேட்டருடைய ஒர்க்கை வந்து அக்ரெசிவ் ஃபீல்டு செக் பண்ணணும், சின்சியர் ஒர்க்கு என்ஷூர் பண்ணுறதுக்கு. த ரிசர்ச்சர் ஷுட் செலக்ட் ஒன் ஆஃப் தீஸ் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் கலெக்டிங் த டேட்டா டேக்கிங் இன் டு கன்சிடரேஷன் த நேச்சர் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன், ஆப்ஜெக்டிவ், ஸ்கோப் ஆஃப் த என்கொயரி, ஃபினான்சியல் ரிசோர்சஸ், அவைலபிள் டைம் அண்ட் த டிசைடு டிகிரி ஆஃப் அக்யூரேசி. The researcher should select one of these methods. The researcher வந்து select பண்ண one of these methods, collecting the data, taking into consideration nature of investigation, objective and the scope of the inquiry, and the financial resources, அப்புறம் available time and the decided degree of accuracy. So he
should pay attention to all these factors, but much depends upon the ability and the experience of the researcher. So, the should pay attention these factors. இந்த factors வந்து கவனிக்கணும், கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும். பட் மச் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த எபிலிட்டி அண்ட் தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் த ரிசர்ச்சர். அது அவங்களுடைய எபிலிட்டி அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸை பொறுத்து தான் அந்த இது இது இருக்கும், இந்த த்ரூ ஷெட்யூல் இருக்கும். ஓகேங்களா? In this context, Dr. Alogul very aptly remarks that in collections of statistical data, common sense is the chief requisite and the experience is the chief feature. The context, Dr. Alogul very aptly remarks that in collection statistical data common sense is chief requisite and the experience is the chief teacher. Execution of the ப்ராஜெக்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு மூலம் நம்மளுக்கு என்னென்ன இது பண்ணலாம். Execution of the project is very important step in the research process. Execution of the project is a very important step in research process. Research process execution project execute பண்றது ரொம்ப important. In the execution of the project proceeds on correct lines. In the execution of the project proceeds on correct lines. The data to be collected will be accurate and dependable. In the execution of the project proceed பண்றது on correct line, the data to be collected will be accurate and dependable. The researcher should see the project is executed in a systematic manner. The researcher should see that the project execute பண்றது systematic manner in time. If the survey is to be conducted by means of structured questionnaires, survey structured questionnaire data can be readily machine processed உடனே பண்ணிடணும், அந்த ப்ரொசீட் பண்ணிடணும். In such a situation, questions as well as possible answers may be coded. இந்த சிச்சுவேஷனில் வந்துட்டு என்ன பண்ணால் ஆன்சர் may be coded ஆக்கலாம். இந்த டேட்டா to be collected through interviews, arrangements should be made for proper selection and training of the interviewers. டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுறாங்க, கலெக்ட் பண்ணுறோம் இன்டர்வியூ மூலம். அப்போ அரேஞ்ச்மெண்ட் எப்படின்னா ப்ராப்பர் செலெக்ஷன் அண்ட் ட்ரைனிங் யாருக்கு, இன்டர்வியூக்கு தேவை. The training may be given with the help of instruction manuals which explain clearly the job of the interviewers at each step. The training may be given அது எப்படி கிடைக்கும்னா ஹெல்ப் என்னன்னா instruction manuals which explain clearly explain பண்ணும் the job of the interviewers at each step. Vocational field checks should be made to ensure that the interviewers are doing the assigned job sincerely and efficiently. Vocational field checks should be made to ensure that the interviewers என்ன பண்ணணும், assigned job sincerely பண்ணணும் and efficiently பண்ணணும். அந்த interviewer should be sincerely and efficiently பண்ணணும். A careful watch should be kept for unanticipated factors in order to keep the survey as much realistic as possible. A careful watch should be kept. Careful watch for unanticipated factors in order to keep the survey as much realistic as possible. This in other words means that steps should be taken to ensure that the survey is under statistical control so that the collected information is in accordance with the predefined standard of accuracy. Steps should be taken to ensure that the survey is under statistical control. And the steps என்னன்னா சொன்னா அது under statistical control so that the collected information in accordance with the predefined standard of accuracy. அப்பதான் அது அந்த collected information predefined standard of accuracy இருக்கும்.
So that the correct information is the accordance with அந்த information வந்து எதுனா predefined standard accuracy கரெக்டாக இருக்கும். accuracy standard accuracy predefined standard accuracy. In some of the respondents do not cooperate. Some respond வந்து கோஆப்ரேட் பண்ண மாட்டாங்க. Some suitable method should be designed. அவங்களுக்கு suitable method வந்து டிசைன் பண்ணணும் to tackle this problem. One method of dealing with the non-response problem is to make a list of the non-respondents and take a small subsample of them, and then will help experts. Vigorous efforts can be made for securing response. One method வந்து இப்போ டீல் பண்ணுறோம் with non-respond problem is to make a list of என்ன பண்ணணும்னா நான்-ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறாங்களே அவங்கள வந்து லிஸ்ட் பண்ணி அண்ட் டேக் ஸ்மால் சப்சாம்பிள் அவங்கள்ட்ட சும்மா ஒரு சப்சாம்பிள் மட்டும் கொடுக்கணும். அண்ட் தென் வில் ஹெல்ப் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் விகரஸ் எஃபர்ட்ஸ் அந்த with the help of expert மூலம் vigorous effort can be made for securing response. இது வாங்குறதுக்கு எக்ஸ்பர்ட் மூலம் அவங்கள்ட்ட இது பண்ணணும், அப்ரோச் பண்ணணும். அனலிசிஸ் ஆஃப் டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ணுறது. அனலிசிஸ் ஆஃப் டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ணுறது. டேட்டா கிடைச்சிச்சு, இன்ஃபர்மேஷன் தான் டேட்டா, கிடைக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் ரெஸ்பாண்டன்ட்டு. அவங்கள்ட்டேருந்து நம்ம அதை அனலைஸ் பண்ணணும். எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறோம், என்ன டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுறோம், எப்படி அதை வந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணுறோம், எப்படி வந்து டிசிஷன் மேக்கிங் எடுக்கிறதுக்கு அந்த டேட்டா வந்து யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறோம். இங்கே வந்து அந்த கிடைக்கிற டேட்டா வந்து அனலைஸ் பண்ணுறது தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். After the data have been collected, the researcher turns to the task analyzing them. அதான் டேட்டா கலெக்ஷன் பண்ண பிறகு நம்ம டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ண போகிறோம். The analysis of data requires a number of closely related operations such as establishment categories. அதாவது வந்து இந்த அனலிசிஸ் ஆஃப் டேட்டா வந்து என்ன தேவைன்னா க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் ஆப்ரேஷன் such as establishment categories. The application of these categories என்னன்னா to raw data through coding, tabulation, and then drawing statistical inferences. The unwieldy data should necessarily be condensed into a few manageable groups and tables for further analysis. The unwieldy data should be necessary to be condensed into few manageable groups or no, and tables for further analysis. Thus, researcher should classify the raw data into some purposeful and usable categories. Researcher should classify the raw data into some purposeful and usable categories. Coding operation is usually done at this stage. Coding operation in this stage through which categories of data are transformed into symbols that may be tabulated, counted. And the கோடிங் ஆப்ரேஷன் வந்து எப்படி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா டேட்டா, அதாவது கோடிங் ஆப்ரேஷனில் டேட்டா எப்படி வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா இது சிம்பிளாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. தட் மேபி டேபுலேட் பண்ணுறோம் வந்து கவுண்ட் பண்ணுறோம். எடிட்டிங் த ப்ரொசீஜர் தட் இம்ப்ரூவ்ஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் த டேட்டா ஃபார் கோடிங். எடிட்டிங் இஸ் த ப்ரொசீஜர். எடிட்டிங் ப்ரொசீஜர் அப்படின்னா தட் எதை இம்ப்ரூவ் பண்ணால் குவாலிட்டி ஆஃப் த டேட்டா ஃபார் கோடிங். டேட்டா ஃபார் கோடிங்கோடைய குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். வித் கோடிங் the stage is ready for tabulation. இந்த கோடிங்கோட டேபுலேஷன் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும். அந்த ஸ்டேஜ் வந்து டு பி ரெடி. டேபுலேஷன் இஸ் a part of the technical procedure. டேபுலேஷன் வந்து ஒரு பார்ட் ஆஃப் த டெக்னிக்கல் ப்ரொசீஜர் தான். வேர் இன் த கிளாஸிஃபைடு டேட்டா ஆர் புட் இன் ஃபார்ம் ஆஃப் டேபிள்ஸ். அந்த கிளாஸிஃபைடு டேட்டா புட் இன் டேபிளாக ஃபார்ம் பண்ணணும்ல, அது வந்து ஒரு டெக்னிக்கல் ப்ரொசீஜர்னு சொல்ல வராங்க. The mechanical devices can be made use of at this juncture. Mechanical devices can be made பண்ணுறோம் யூஸ் ஃபார் திஸ் இதுக்காக ஜங்ஷனுக்காக. A great deal of data especially in large inquiries is tabulated by computers. Great deal of data especially in large inquiries is tabulated by computers. கம்ப்யூட்டர் மூலம் டெவலப் பண்ணுறோம். Computers not only save time, computer வந்து time to save பண்ணல, but also make it possible to study large number of variables affecting problems simultaneously. Computers வந்து